Hi everyone, welcome to our channel Eminent Statistics Institute Coaching Center. Okay, this video for the B.Sc Statistics second semester, that is probability distributions unit 1, that is question number 7. Okay, in our previous videos completed the 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Now we will discuss about the 7th question, that is find the mean and variance of Poisson distribution using MGF. The question is, 7th question, find the mean and variance of Poisson distribution using movement generating function. Here, when they are asking like this, first of all, you need to define the definition and define the probability density probability mass function of Poisson distribution. Definition: a discrete random variable x is said to be follows Poisson distribution if it assumes only only non-negative values and its probability mass function is given by, here the probability mass function of Poisson distribution is probability of x equal to e power minus lambda power x divided by x factorial. Here the x values are 0, 1, 2 and so on infinity, 0 otherwise, where lambda is a parameter. Here the distribution shall be denote that like this: x follows to Poisson distribution with a parameter lambda. Here the question they are asking the MGF, by using MGF to find the mean and variance. So MGF, movement generating function. By definition of MGF, mx of t equal to exponential of e power tx equal to integral summation x equal to 0 to infinity e power dx into mass function probability of x equal to x. It is written as a summation x equal to 0 to infinity e power dx into probability of x equal to x is e power minus lambda power x by x factorial. Powers equal, base should be multiplied. So therefore, summation x equal to 0 to infinity, the e power minus lambda is write down in the outside, front lo rasanandi e power minus lambda. Next, lambda into e power t whole power x. Here in these two terms, the powers equal, so that's why the base should be multiplied, divided by x factorial. Next, now e power minus lambda into, substitute to x place 0, 1, 2 and so on infinity. First substitute 0. Lambda into e power t power 0 by 0 factor value 1. Substitute 1. Lambda into e power t by 1 factor. Substitute 2. Lambda into e power t whole square divided by 2 factorial plus and so on. It is look like a 1 plus x square plus x cube plus and so on. Sorry, 1 plus x by 1 factor plus x square by 2 factor plus and so on. It is a formula for the e power x. So e power minus lambda into e power lambda into e power t. E power lambda into e power t. Okay, here
The formula is e power x equal to 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus and so on. So the x is placed here, lambda into e power t. So base is equal, power should be added, minus lambda plus lambda into e power t. Here common the minus lambda, so then we are getting e power t minus 1. Power t minus e power t minus 1. Wait అండి. Here common the only lambda, then we are getting e power lambda into e power t minus 1. Okay. Here therefore the moment generating function of Poisson distribution is e power lambda into e power t minus 1. This is the MGF. By using this MGF to find the mean and variance. Here to find mean and variance. Mean and variance. By using moment generating function. How to find the moment generating function? How to find the mean and variance? So to differentiate with respect to t and substitute t equal to 0, then we are getting mu1 dash. And again differentiate with respect to t and substitute t equal to 0, then we are getting mu2 dash. By using the mu1 dash and mu2 dash, then we are getting the variance. So here mx of t equal to e power lambda into e power t minus 1. So differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. That is d by dt into mx of t. d by dt into e power lambda into e power t minus 1. E power lambda into e power t minus 1. It is written as a mx dash of t. When we are differentiate here, lambda into e power lambda into e power t minus 1 and lambda into e power t, and inner differentiation is e power t. And inner differentiation is e power t. So here getting the lambda into e power t, lambda into e power t into e power lambda into e power t minus 1. It is a moment generating function. Okay, once a differentiation and put t equal to 0. Put t equal to 0. Therefore the mu1 dash equal to mx dash of t equal to 0. So lambda into e power 0 into e power lambda into e power 0 minus 1. So e power 0 value is 1. Lambda into 1 into e power lambda into 1 minus 1. 1 minus 1 is 0. Lambda into 0 is 0. So lambda into e power 0. E power 0 value is 1. Therefore we are getting the lambda. Mu1 dash equal to lambda. It is a mean. It is a mean. And again differentiate with respect to t. And again differentiate with respect to t. That is d square by dt square. D square divided by dt square mx of t. The d square by dt square mx of t is written as a d divided by dt into mx of t. Once already differentiation చేసాము. Once differentiation చేస్తే మనకు వచ్చిన టర్మ్ ఏంటంటే d by dt into mx of t ఏమొచ్చిందంటే ఈ టర్మ్ వచ్చింది. ఓకే, t equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయక ముందు ఉన్న టర్మ్ ని mx dash of t అంటారు. ఏమొచ్చింది? lambda into e power t, e power lambda into e power t minus 1. Lambda into e power t, e power lambda into e power t minus 1. So the lambda is shifted to outside. Lambda into d by dt into e power t into e power lambda into e power t minus 1. It is an uv form. It is an u, it is an v. uv dash plus vu dash. So therefore lambda into e power t differentiation e power t. Okay, ఈ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తున్నాం. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు e పవర్ లాంబ్డా ఇంటూ e పవర్ t డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే లాంబ్డా ఇంటూ e పవర్ t ఇంటూ e పవర్ లాంబ్డా ఇంటూ e పవర్ t మైనస్.
Okay, and E power t as it is written. It is a U dash V plus V dash U. V dash U. So then we are getting the term. Here it is an mx double dash because of double time differentiation. That means mx double dash of t. And now put t equal to 0. Put t equal to 0. Therefore mu 2 dash equal to mx double dash of t. T equal to 0. So lambda into e power 0 into e power lambda into e power 0 minus 1 plus lambda into e power 0 into e power lambda into e power 0 minus 1 into e power 0. So lambda into e power 0 value 1. It is also getting 1 and plus lambda into it is also 1, 1, 1. Okay, you are getting lambda into 1 plus lambda. 1 plus lambda. It is an mu 2 dash. Therefore, the mu 2 dash equal to lambda plus lambda square. Lambda plus lambda square. And the variance formula mu 2 equal to mu 2 dash minus mu 1 dash whole square. The mu 2 dash is lambda plus lambda square. Mu 1 dash is lambda. So here we have a square square. So then we are getting lambda. So therefore finally we are getting the mu 2 equal to lambda. It is nothing but a variance. In the Poisson distribution, the mean and variance are both are equal. Okay. చాలా మందికి ఇక్కడ డౌట్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసిన తర్వాత t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓకే mu 2 డాష్ ఎందుకు వస్తుంది mu 1 డాష్ ఎందుకు వస్తుందని ఇట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్ అండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ లో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లోనే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది. ఓకే, మూమెంట్ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ నుంచి మీన్ అండ్ వేరియన్స్ రావాలంటే ఓకే మూమెంట్ జనరేటివ్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసి t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu 1 డాష్ వచ్చింది. డిఫరెన్షియేషన్ చేశాను t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అందుకని mu 1 డాష్ తీసుకుంది. డబుల్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేసి t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu 2 డాష్ ఇస్తాను. 3 టైమ్స్ చేసి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి t ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu 3 డాష్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇలా అల్టిమేట్ గా రిమైనింగ్ ఆల్ మూమెంట్స్ ని మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద టు ఫైండ్ ద మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజింగ్ MGF అన్నాడు కాబట్టి ఓకే డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత MGF రాసి ప్రూవ్ చేసి MGF నుంచి మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా కానీ జనరల్ గా వాడు ఎగ్జామినేషన్ టు ఫైండ్ ద మీన్ అండ్ వేరియన్స్ ఆఫ్ పాయిసన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని అడిగినా కానీ సేమ్ ఇదే రాస్తారండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, జనరల్ గా మీన్ అండ్ వేరియన్స్ అడిగినా కానీ ఇదే రాస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ ఆన్ ద చాట్ బాక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ.